スの砂嵐。はいどうも、ゼロから始める点の生活で、今回はクエストイナロスの砂嵐をやるわね。どんなクエストなんですか？物語としては火星の民に伝わるイナロスの伝説について語られるけれど、それ以外では地味に集めにくい、キャバットのコード集めがやりやすいクエストだったりするのよね。まあ、コードについてはその時に触れるわ。で、イナロスの砂嵐は開始条件が少し特殊で、MR5 以上の条件はどうでもよくて、クエスト開始用アイテムは各州でどこかのリレーにやってくる、バロ基地からデュカットで購入する必要があるわ。バロ基地から今し型ファウンドリから入手したアイテムの設計図を購入して、制作取得することでイナロスの砂嵐を開始できるわ。あとはいつものクエストと同じように、コーデックスからイナロスの砂嵐を選んでクエストを開始するだけね。一応バロ基地についてはキリタンと始めるの方でも触れているので、動画説明文にリンクを載せておくわね。それじゃあ始めるわよ。I have a rare opportunity for you. It seems there may be a tomb hidden on that forsaken place. Tombs mean treasure, and yet sadly, my usual relic hunters are superstitious idiots who refuse to disturb this so-called sacred place. You, Tenno, however, are more pragmatic, especially when it comes to ducats, am I right? 自分で手を下さなければ聖域を犯すことにはならないもんね。ということで、墓荒らしを頼まれたわ。Oh my. You can feel the filth and grit in every breath. This desolate rock is the former colony of the backward-thinking sky worshippers. Their stories are worth as much as the sand around you. Nothing. The Grineer took pity on their miserable existence years ago, returning this so-called civilization to the sand. Yet for some elusive reason, their relics have become quite fashionable and thus valuable. Rare antiquities. That's why we're here. オロキン時代に、ここには人々が住んでいて、最近グリニアに襲われたのかしら？ Ignore these glyphs. Nothing but nonsense about their so-called God King. Inaros, is it? How quaint. The only thing heaven sent from Inaros will be the prices relics fetch at auction. Hush, hush, my little Doom. You don't need to be scared. There. That's right, shake out the sand. But remember, not all of it. And I'll tell you the story. Tenno, what is this? How are you doing that? Long ago, the lands of our colony were cursed. They were soaked in fear. The Golden Skymen would come and take our children away. Young and old alike cowered before them, afraid to lose their most beloved. That voice! Tenno, stop this! But then he came, the Fear Eater, the Sky Killer. He was called Inaros. 火星の民がオロキンによって搾取されていたところに、イナロスが現れたようね。壁画には艦船体っぽいのだったり、オロキンタワーっぽいものが描かれているわね。そして陵墓の中央にはイナロスの石像があるわね。イナロスが救いに来た時ってオロキン時代のようだし、プライム版でここを訪れていてもおかしくなさそうだけれどね。このクエスト実装時にはまだプライム版がないから、通常版である理由を考えると、プライム版は持ち出すことができなかったので代わりに通常版を使ったと考えればいいのかしら？で、お目当ての神聖な壺が落ちているわね。落ちていたものをたまたま拾っただけだから問題ないわね。A burial vessel. It will contain precious relics. There, you're not defiling a tomb. You're creating wealth. Return to your ship. We must examine this vessel further. 持ち主を探すために一度持ち帰るだけだから、まあ、探すつもりはないんですがね。で、イナロス本体設計図と壺が手に入ったわ。I could have never foreseen this. That vessel, it contains primitive etchings that seem to be a sort of blueprint. Was a warframe entombed there? Look at it. It's exquisite. There's an inscription. Prove you are him. Destroy the ones who oppress. Destroy who? Does this smudged glyph represent some enemy? You'll have to carry that vessel into battle and prove yourself if we are to unlock these secrets. 要するにこの壺に描かれている敵を規定数倒してこいってことね。壺に表示される敵は3パターンあり、今回はグリニアシーカーね。コーパスの場合はデトロンクルーマンで、艦船隊の場合はボラタイルランナーが表示されるみたいね。どの敵です？私も把握していないわ。それで壺はギアにセットすることができるのでセットして、この状態で指定されている敵を倒せばいいみたいね。で、今回対象となっているシーカーを発見したわ。
vessel. It's responding to your actions. 指定されている敵だとこうして教えてくれるみたいね。The glyph, it's changed. You must be fulfilling some primitive rite of passage. 内部的にはキルカウントが進んだみたいだけれど、違いがわからないわ。もう少し倒してきて、少し変化したわね。やること自体は指定されている敵を倒すだけとシンプルなのに、狙っている敵が全然出現しないせいでめちゃくちゃ時間がかかったわ。なんだかんだで課題達成するまでに40分くらいはかかったわよ今畜生が。これだけでもう二度とやりたくないわ。初心者時代にクリアしたはずだけれど、その時の記憶が一切ないのよね。とりあえずゲージが最大になるとバロ吉のセリフが変化するわ。It's changed. I suggest you stay on this path. 進路に従えと言われたら次の段階に進めるわ。I'll be grateful when this is over. I cannot stand this barren place. Even the Oracle could not have enlightened these sand skates. Remember, we're here for relics, not stories. So I'd appreciate if you kept your Tenno Soma Void resonance thing to a minimum. I've had enough of this culture to last a lifetime. Take the vessel to the door. What happens? Little one, after this, you must sleep. ここに置けばいいのね。Not again. これ、壁抜けしても大丈夫だったりするのかしら？不正を試そうとするな。きっと DE ならちゃんと対策しているから大丈夫よ。あれ？壺は回収しないのね。あ、別の壺が出現するのね。ならば今一度回収ね。Inaros began not as our king, but as our enemy. A warrior of the Golden Skymen. But for each child the Skymen took away, Inaros grew even more angry. Until one fateful night. Another child had been taken, and the villagers had gathered in a mourning circle weeping, until they heard a small voice. By the dunes, it was the child returned. As he approached, the people gasped in horror, as they saw that he was drenched in blood. His father rushed to the boy and embraced him, and saw that he had no wounds. "Whose blood is this?" he asked. The boy looked to the sky and said, "This is the blood of the Skymen. This is the work of Inaros." By the sand and the stars, the Skymen raged. They set upon Inaros with their armies, but none could prevail. For he commanded the sand, he commanded death. Inaros ate their fear and became stronger. これだけ聞くとイナロスが攻撃型のフレームみたい None ね。 of this. None of this could be true. Could it? And so they left us and took with them our fear. On that day, Inaros became our king, and in a great whirlwind of sand, ascended to watch over us from his throne in the sky. What if? It can't be. 火星の民を守るために戦ったイナロスのお話だったわね。で、この襲撃者こそがこのクエストのお目当てと言っても過言ではないわ。はい、大量にケバットが出現するので、集めにくいケバットのコードを集めるチャンスね。一匹くらい食べてもバレませんね。実際気がつかないだろうし気にしないわよ。ということで、スキャンしてからケバットを倒すわ。That voice. Return to your ship. I must collect myself. よし、これでコーラさんを制作する時の準備が進むわね。I'm beginning to think this Inaros myth was drawn from an actual warframe. Oh, I see. Another glyph. Another challenge. See if you can figure out which enemy it represents. またもやキル課題で、今回はコーパスのレールガンモアね。他の課題だと、グリニアはハイエッカマスター、艦船隊はレッドブルマザーが提示されるみたいね。今度はすんなりと達成できたわ。By the void, the Grineer have picked up our scent. They'll take me. It's Inaros. You have to stop these animals at once. 助けてほしいなら新規のプライムモッドを持ってきなさい。いいからさっさと進めろ。はいはい。So where is she? That voice. I think I need to hear the rest. I think I've needed to hear this for a long time. 最初は興味なさそうだったのにね。And so, for years we lived in peace, and our little dunes were our own to keep. But the sands of peace are ever shifting. Years later, a plague came to the desert. The infested. Desperate, our people called out to the sky, "Inaros! Inaros!" But they could not wake him.
And so, they were consumed by the ravenous horde. With all lost, the few remaining villagers gathered in the mourning circle to prepare for the end, when suddenly, a storm rose about them. A colossal, spiral storm of sand, piercing the sky. The villagers huddled, trapped within the storm's eye, as the beasts charged them. In moments, the beasts were torn apart, and the infested plague was swept away, never to be seen again. As the storm subsided, the people ventured out into the desert, hoping to catch a glimpse of their savior, their beloved Inaros. イナロス3番アビとか使ったことないわ。なんか増強の挙動が面倒だった記憶がうっすらとあるくらいだわ。で、次の敵はこのクエスト限定のレア敵ね。特徴としては倒すと分裂して小さくなるので、シミュで呼び出すと楽しいことになるのよね。まあ、とりあえずコーデックスのためにもスキャンしておいた方がいいわよ。強さは大したことないわ。Found his glorious metal body, broken and still, lying in the sand. Did they mourn? No, no. They knew his spirit had returned to the sky to watch over them once again. They gathered his body to keep it safe from thieves and raiders. They placed the pieces within the sacred vessels and entombed them in secret, knowing that one day Inaros would reclaim his body and rise again. So now, my sweet Dune, you have no need of fear. Take these grains and keep them under your pillow. Inaros will watch over you. フレームの中身の存在を察していて、未来でイナロスが必要になった時のためにパーツを保存してくれていたってことでいいのかな。で、今度はシャーシゲットね。The story isn't just a myth, is it? Look at this sacred vessel, one of 4, just as she described. And the challenge is, you must prove your Tenno. で、今度はグリニアでマニックね。マニックは天皇星ボスのところで確定で出現するから楽ね。コーパスはディナイアルバーサで、対象のバーサはハッキングしちゃダメみたいで、感染体はジャガーノートですって。お、ちゃんと守護者を登録できていたわね。逃すと面倒だからこれで一安心ね。Cut them down, make them fear this place. The Grineer should be swept away. 切り刻むのは天皇の得意分野よ。Quickly, in here. Don't make a sound, Barrow. Here, hold these grains in your hand tight. Inaros will protect you. It wasn't me I was worried about. What do you want? No, you have no right. Inaros. 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 No, no, it's just me. Inaros. Inaros. No. But Inaros never came. You've shown me why I came here, Tenno. Not for riches. The doors are closing again. Prove that you're worthy of Inaros' strength one last time. そして最後にはイナロスみたいなやつが出てきたわね。なんでイナロスがレシオンを装備しているのと思ったら、イナロスとレシオンって U18.5 の時に一緒に実装されたのね。はい、倒したので高レベル帯で復活できた試しのないパッシブの缶オケ登場ね。あ、お前も動くのね。重要なのはスキャンができるかどうかよ。これ以上は無理そうですね。ならばくたばるが良いわ。My mother's call will be answered. Inaros will rise again. Come home, Tenno. さあ、これでイナロスのパーツは揃ったわね。She was gone, but somehow you let her speak again. You made me face my past, made me remember who I was. Take his relics and let him rise again. I couldn't think of selling them anyway. For me, these few grains of sand are all the treasure I need. Both of us know why Inaros couldn't have saved her. He wasn't able to listen then. But things are different now. Am I right? かつてはオロキンに搾取され、現代ではグリニアに襲われ火星の民の生き残りはバロ基地のみなのかしら。そんな民を守護してきたイナロスとバロ基地についてのお話でした。といった感じで今回はおしまいで、次回はある意味で最も警戒しているクエストである、銀の果樹園をやるわ。そんなに難しいんですか？難しいというか、クソ面倒くさいのよ。まあ、地道に準備をしていたから苦戦はしないと、思いたいわね。といった感じでおしまいよ。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。また見てね。